Good morning, students. In the previous lecture, we have discussed about how to find the mean, variance, and standard deviation of your random variable x. In the previous lecture, we have discussed about example number 27. In this example, it is asked for expectation of x, that means mean, but I am giving some extra word how to find, how to calculate the standard deviation and the variance of your random variable x. અને એની મેં હિન્ટ અને લોજિક બી તમને કહ્યું છે, તમે બધાએ કેલ્ક્યુલેશન કર્યું હશે, બરાબર? એટલે એક્ઝામમાં એવું પૂછી શકે. અને જોઈ લો તમારો ક્વેશ્ચન નંબર 13 of your exercise 13.4. Question number 13. Let x denotes the sum of numbers obtained when two fair dice are rolled. Same logic, same sample space. Find the variance and standard deviation of x. X random variable sum of numbers appears on the die. તમારો random variable 1 છે, probability distribution same થશે અને mean પણ same થશે. તમારે standard deviation અને variance example number 27 માં જે ફાઇન્ડ આઉટ કર્યું છે એ જ ક્વેશ્ચન ક્વેશ્ચન નંબર 13 છે. એટલે હું તમને ક્વેશ્ચન જાતે આપું છું. તો અત્યારે એકવાર એ ક્વેશ્ચન જાતે સોલ્વ આઉટ કરી લો. ગઈકાલે કર્યો છે તેમ છતાં ફરી એકવાર જાતે કરી લો એટલે તમને ક્લિયર થઈ જાય. ઓકે, ચલો તો એ ક્વેશ્ચન ફટાફટ કેલ્ક્યુલેટ કરી લો. Now we are going to discuss the question number 10 of your exercise 13.4. See, in this question, it is given here, find the mean number of heads in 3 tosses of fair coin. Number of heads નું કામ છે તમારે, એટલે તમારો random variable x denotes number of heads in 3 tosses of fair coin. જો 3 વાર fair coin ને toss કરો છો તો પહેલો એનો sample space write down કરી લો. તો 3 tosses of a fair coin. The fair coin tossed thrice. The fair coin is tossed thrice. 3 વખત તમે થ્રો કરો છો. Therefore your sample space S equals to H H H H H T H T H H T T. Next T H H T H T T T H and T T T. This is your sample space when a fair coin is tossed thrice. Okay, 3 बार fair coin toss करो. चलो, what is your random variable? तो suppose कर दो let x denotes number of heads. તમારો random variable શું છે? number of heads. ચલો એની possible values calculate કરો. જો 3 2 પછી 1 head or 0 head. Therefore the possible values of random variable x are 0 1 2 and 3. પ્રોસિજર તો સેમ થાય છે. અત્યાર સુધીના ક્વેશ્ચન્સમાં જે પ્રોસિજર હતી સેમ પ્રોસિજર ઇઝ એપ્લિકેબલ હિયર. હવે શું કરશો? પર્ટિક્યુલર x ની વેલ્યુ 0 1 2 and 3 પ્રોબેબિલિટી ફાઇન્ડ આઉટ કરો. નાઉ ફાઇન્ડ ધ પ્રોબેબિલિટી ઓફ x equals to 0. ચલો 0 ટાઈમ હેડ આવે એની પ્રોબેબિલિટી. There is only one outcomes out of 8. The probability is 1 by 8. So what is the probability when x is equals to 1? The one time head આવે any probability. તમે તો નીચે જ કેલ્ક્યુલેટ કરજો, સ્પેસ નું થોડું મેનેજમેન્ટ માટે લખું છું. When x equals to 1, so one time head આવે.
So 1, 2 and 3 outcomes are there. Therefore the probability is 3 by 8. Next, probability of x equals to 2. 2 times 3 now. Number of x 2. 1, 2 and 3 outcomes are there. Therefore the probability is 3 by 8. And the probability of when x equals to 3 means number of heads 3 times, that means only one outcome is there. Therefore your probability is 1 by 8. Now draw the table of your probability distribution. Okay, now the probability distribution of random variable, the probability distribution of random variable x is, chalo probability distribution ma random variable x and the probability when x takes the value small x. चलो पहला पहले तो values 0, 1, 2 and 3. Now what are the probabilities? The probabilities are 1 by 8, 3 by 8, 3 by 8 and 1 by 8. Check the sum of all probabilities equals to 1 plus 3, 4 plus 3, 7 plus 1, 8. That means 8 by 8 means 1. તમારી probability distribution table right છે એવું ક્લિયરલી વેરીફાઈ કરી શકાય. ઓકે, probability distribution right છે કે wrong એ વેરીફાઈ કરવું હોય તો આ રીતે થશે. ક્લિયર? ચલો નેક્સ્ટ થોડુંક આગળ વધીએ. શું ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું છે? ફાઇન્ડ ધ મીન. મીન મીન્સ expectation of x. So now mean, that means mu, which is equals to mu, which is also given by expectation of x, and the formula for this is sigma I equals to 1 to n xi into probability of xi. Now find mean. Mu equals to, chalo xi into probability of xi multiply karo a particular value into its probability. 1 by 8 plus 1 into 3 by 8 plus 2 into 3 by 8 plus 3 into 1 by 8. Simplify this. We are getting the answer. તમારો LCM 8 થઈ જશે. ઉપર થશે 1, 3 જાય 3 plus 6 plus 3, 3 plus 6, 9 plus 3, 12, 12 by 8. Therefore you are getting the answer 12 by 8 means 3 by 2. 3 by 2 which is equals to 1.5. मैं डायरेक्ट आंसर लख्यो छे, તમે કેલ્ક્યુલેશન કરી લેજો. Therefore નીચે સ્ટેટમેન્ટ લખજો. Therefore the required mean of this question equals to 1.5 or expectation of x is 1.5. તો આ ક્વેશ્ચન એટલે આપણે કમ્પ્લીટ કરીએ છીએ. ચલો હવે નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન નંબર 11 પર જતા રહીએ. થોડુંક સ્પેસ ઓછી છે તો જરાક સ્ટેટમેન્ટ અમુક લખવાના તમારે થશે, તો થોડુંક જોડે લખતા જ રહેજો. સાથે સાથે લખતા રહેશો તો કોઈ વાંધો નહીં આવે. બરાબર? ચલો જોઈ લો. ક્વેશ્ચન છે ક્વેશ્ચન નંબર 11, exercise 13.4. question number 11. It is given here. Two dice are thrown simultaneously. चलो two dice simultaneously draw કરી છે, toss કરી છે. ચલો હવે તમે આનો સેમ્પલ સ્પેસ બનાવવો હોય તો બનાવી દો ફટાફટ. તો સેમ્પલ સ્પેસ નું રાઈટ ડાઉન નથી કરતો. લખો two dice are thrown simultaneously અને નીચે સેમ્પલ સ્પેસ s is equals to 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 up to 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6 total 36 outcomes. Write down. હવે શું કહ્યું છે? If x denotes, ચલો હવે ડાયરેક્ટ રેન્ડમ વેરીએબલ આઉટકમ્સ તો તમે લખી દીધા. હવે આપણે રેન્ડમ વેરીએબલ થી ક્વેશ્ચન નું સ્ટાર્ટ કરું છું. તો કે let x denotes તમને આપી દીધું છે. શું કહ્યું છે?
નંબર ઓફ સિક્સ કેટલી વાર આવે છે એ તમારે જોવાનું છે, બરાબર. નંબર ઓફ સિક્સીસ, ક્લિયર. ચલો, નંબર ઓફ 6 કેલ્ક્યુલેટ કરવાના છે એન્ડ ફાઇન્ડ ધ એક્સપેક્ટેશન ઓફ x. એક્સપેક્ટેશન ઓફ x આપણે આ ક્વેશ્ચનમાં ફાઇન્ડ આઉટ કરવાના છે. ચલો હવે જોઈ લો. પહેલું તો પોસિબલ વેલ્યુઝ ઓફ યોર રેન્ડમ વેરિયેબલ x કઈ થશે. તમે 2 ટાઈમ્સ ડાઈ થ્રો કરો છો, તમારા સેમ્પલ સ્પેસમાં જોઈ લો કે નંબર ઓફ 6 અધરવાઇઝ 0 અધરવાઇઝ 1 or 2 ટાઈમ્સ આવે, ક્લિયર. તો the possible values of random variable x are જો કઈ વેલ્યુ પોસિબલ છે 0 1 and 2. 0 હોઈ શકે, 1 હોઈ શકે યા ફિર 2. ओके, चलो अब एनी पर्टिकुलर प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करते हैं. प्रोबेबिलिटी व्हेन x इक्वल्स टू 0 मतलब नंबर ऑफ 6 એક પણ વખત ના આવવો જોઈએ એવા આઉટકમ્સ કયા થાય તો તમારા સેમ્પલ સ્પેસમાં જોઈ લો 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 આ 5 થશે, પછી 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 બીજા 5, પછી 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 ત્રીજા 5 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 ચોથી વખત 5 પછી 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 પાંચમી વખત 5 मतलब કે 5 5 જા 25 આઉટકમ્સ એવા છે જેમાં નંબર ઓફ 6 0 છે, એક પણ 6 આવતો નથી. મીન્સ યુ આર ગેટિંગ ધ પ્રોબેબિલિટી ઇઝ 25 divided by 36. 25 divided by 36. ઓકે, કશું કેન્સલ થતું નથી. ચલો પ્રોબેબિલિટી ઓફ x equals to 1 मतलब એક જ વખત તમારો 6 આવવો જોઈએ, 1 ટાઈમ 6 આવવો જોઈએ. ચલો 1 ટાઈમ 6 આવે એની પ્રોબેબિલિટી જોઈ લો તો કયા આઉટકમ્સ આવશે 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 આ 5 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 બીજા 5 मतलब 10 આઉટકમ 6 6 નહીં આવે તો બે વખત આવી જાય છે मतलब 10 divided by 36. 10 divided by 36. Same way, the probability of x is equals to 2. मतलब 2 times 6 આવે એની probability 1 by 36. એક જ આઉટકમ છે. ચલો રેડી તમારી probability. Now probability distribution table બનાવી લો. The probability distribution of random variable x, the probability distribution of random variable x is चलो probability distribution table ready करिए x and the probability when x is equals to x. So number of 6 0 1 or 2 and the particular probabilities are 25 divided by 36, next 10 divided by 36 and 1 by 36. So the sum of all probabilities calculate karo 25 plus 10 35 plus 1 36 divided by 36 means your probability sum of probability equals to 1. ને આપણી probability distribution table right છે, આપણું probability distribution table okay છે. Now to find out કરવાનું છે mean, that means expectation of x. Now mean means expectation of x which is given by formula sigma I equals to 1 to n xi into probability of xi. આ બધું સ્મોલ છે, p x બધું સ્મોલ છે. ચલો હવે કેલ્ક્યુલેશન્સ કેવી રીતે થાય તમને ક્લિયર છે કે x અને જોડે જોડે એની પ્રોબેબિલિટી મલ્ટીપ્લાય કરો 25 by 36 plus 1 into 10 by 36 plus 2 into 1 by 36 કેલ્ક્યુલેટ કરશો આ તો 0 plus 10 by 36 plus 2 by 36
means 12 by 36 અને 12 by 36 cancel થશે એટલે 1 by 3. Therefore your mean of this random variable x is 1 by 3. Clear? તો આ હતો તમારો ક્વેશ્ચન નંબર 11 of your exercise 13.4. જોઈ રાખજો ફટાફટ, પછી બીજા બે ત્રણ ક્વેશ્ચન હજુ આપણે સોલ્વ આઉટ કરવા છે. ફટાફટ જોઈએ. ઓકે, now we are going to discuss next question, exercise 13.4, question number 12. See, in the question it is given two numbers are selected at random without replacement. ચલો with replacement આવે તો એ આપણે ઇન્ડિપેન્ડન્ટ ઇવેન્ટમાં કન્સિડર કરીએ છીએ, બટ અત્યારે હાલ વિધાઉટ રિપ્લેસમેન્ટ છે એટલે ઇન્ડિપેન્ડન્ટ ઇવેન્ટ્સ ના કહેવાય. ઓકે, સારું. એટલે જે નંબર આવ્યો છે ફરીથી રિપીટ નહીં થાય એવું કહે છે. વિધાઉટ રિપ્લેસમેન્ટ એટલે એ નંબર ફરીથી રિપ્લેસ કરવાનો નથી, એટલે એના જ નંબર સેમ આવશે નહીં. From the first 6 positive integers, so the first 6 positive integers, that means 1, 2, 3, 4, 5 and 6. Let x denotes the larger of two numbers obtained. X, that means your random variable, શું denote કરે છે? Larger number of your two number obtained. જે તમને બે નંબર મળ્યા હશે એમાંથી જે લાર્જર નંબર હોય એ તમારા રેન્ડમ વેરિયેબલની વેલ્યુ કન્સિડર કરવાની અને એની પ્રોબેબિલિટી ફાઇન્ડ આઉટ કરવાની. ચલો આગળ શું કહ્યું છે? ફાઇન્ડ એક્સપેક્ટેશન ઓફ x. ચલો આપણે એક્સપેક્ટેશન ઓફ x, that means મીન ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનો છે. જો મીન ફાઇન્ડ આઉટ કરતા આવડે એટલે ઓબ્વિયસલી જે સ્ટાન્ડર્ડ ડેવિએશન વેરિએશન પણ આવડે જ, એમાં કઈ વાંધો ના આવે. તો જરાક એ જાતે કેલ્ક્યુલેટ કરી દેજો તો જેથી તમારી પ્રેક્ટિસ થઈ જાય, એક્ઝામમાં પૂછે તો આવડી જાય, વાંધો ના આવે. ચાલો જોઈ લો શું કહે છે. તો પહેલા પહેલું તો વિધાઉટ રિપ્લેસમેન્ટ છે એટલે સેમ્પલ સ્પેસ શું થશે આપણો એ રાઇટ ડાઉન કરી દઉં. ડાયરેક્ટ સેમ્પલ સ્પેસ રાઇટ ડાઉન કરું છું. સેમ્પલ સ્પેસમાં બે નંબર સેમ ના આવે, ધેટ મીન્સ 1 1 ના આવે. 1 2 1 3 1 4 1 5 and 1 6. Okay, next 2 1 2 2 ના આવે. 2 3 2 4 2 5 and 2 6. સેમ નંબર નહીં આવે. 3 1 3 2 3 3 નહીં આવે. 3 4 3 5 3 6. next 4 1 4 2 4 3 4 4 नहीं આવે, डायरेक्ट 4 5 and 4 6 without replacement છે એટલે 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 नहीं આવે, डायरेक्ट 5 6 અને next 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 અને 6 6 નહીં આવે. આ થયા તમારા પોસિબલ આઉટકમ્સ મીન્સ યોર સેમ્પલ સ્પેસ ઓફ યોર એક્સપેરિમેન્ટ. ચલો હવે શું કહ્યું છે? તો let x denotes સ્ટેટમેન્ટ તમારે લખવું હોય તમને બહુ દિમાગ ના લગાવો તો ક્વેશ્ચનમાં જ આપેલું છે, જોઈ લો. let x denote the larger of the two numbers obtained. The larger number of the two numbers obtained.
જે બે નંબર્સ મળ્યા હશે એમાંથી જે લાર્જર નંબર હોય એ જ તમારે લેવાનો. જોઈ લો તમારા આઉટકમ્સ ને વિચારીને તમે મને એમ કહો કે પોસિબલ વેલ્યુઝ ઓફ રેન્ડમ વેરિયેબલ x શું થશે. therefore the possible values of random variable x are ચલો પોસિબલ વેલ્યુઝ કોણ આવશે ના 1 તો કોઈ દિવસ લાર્જર થશે જ નહીં. હા આ બંને કેસમાં 2 લાર્જર પછી આ બંનેના કેસમાં 3 લાર્જર જોઈ લો આ આખા કેસમાં 4 લાર્જર આ જે લાઈન છે એમાં 5 લાર્જર અને આ જે લાઈન છે એમાં 6 લાર્જર. the possible values of random variable x are 2 3 4 5 and 6. 2 3 4 5 and 6 આ થઈ તમારો random variable ની possible values અને એની probability find out કરીએ. the probability of x is equals to 2. ચલો 2 larger number આવે એવા આઉટકમ્સ કયા only 2 outcomes are there. આ બે જ આઉટકમ્સ આવશે બરાબર અને એ ટોટલ આઉટકમ્સ કેટલા છે તો 6 5 30 it's 2 by 30. now probability of x is equals to 3. ચલો 3 larger number હોય એવા આઉટકમ્સ જો આ લાઈન 1 2 3 અને 4 that means 4 by 30. probability of x is equals to 4. 4 is the larger number among two selected numbers. चलो ये 1 2 3 4 5 6 that means 6 by 30. next probability of x is equals to 5. x is equals to 5. 1 2 3 4 5 6 7 8 that means 8 by 30. next probability of x is equals to 6. the larger number is 6. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 that means 10 by 30. now probability distribution table ready karo. the probability distribution of random variable x is the probability distribution of random variable x distribution of random variable x is chalo what is value of x and probability of x equals to small x. चलो एनो लिस्ट बनाई लो तो लिस्ट में आवશે તમારા possible values 2 3 4 5 6 2 3 4 5 and 6 any particular probability 2 by 30 4 by 30 6 by 30 8 by 30 and last one 10 by 30. જોઈ લો sum of probabilities equals to 1 થાય છે કે નહીં ચેક આઉટ કરો 2 plus 4 6 plus 6 12 plus 8 20 plus 10 30 by 30 which is equals to 1. એટલે તમારું probability distribution table right છે. okay now we have to find the expectation of x for this question. આપણે expectation of x calculate કરવી છે. So the expectation of x that means your mean and the formula is so now expectation of x which is equals to sigma I equals to 1 to n xi into probability of xi. અને હવે આગળનું કેલ્ક્યુલેશન તમને જાતે આવડે છે એ જાતે કેલ્ક્યુલેશન્સ કરી ફાઇનલ આન્સર લખવાનું. શું લખશો 2 into 2 by 30 plus 3 into 4 by 30 plus 4 into 6 by 30 plus 5 into 8 by 30 plus 6 into 10 by 30. તમારે એલસીએમ નીચે સેમ રાખવું હોય તો કશું કેન્સલ ના કરશો 30 નીચે એલસીએમ થઈ જશે ઉપર મલ્ટીપ્લિકેશન 2 2 is 4 plus 12 plus 24 plus 14 plus 16 બધાનું એડિશન કરી ડિવાઇડ બાય 30 ફાઇનલ આન્સર આવી જશે. ઓકે ક્લિયર. ચલો સપોઝ સ્ટાન્ડર્ડ ડેવિએશન ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું કે યા ફિર વેરિયન્સ ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું કે તો
તો કેવી રીતે કેલ્ક્યુલેટ કરશો? તો ફોર ધેટ યુ હેવ ટુ ફાઇન્ડ ફર્સ્ટ એક્સપેક્ટેશન ઓફ x સ્ક્વેર which is equals to sigma I equals to 1 to n xi square into probability of x. How can we calculate? 2 square into 2 by 30, 3 square into 4 by 30 plus 4 square into 6 by 30 plus 5 square into 8 by 30 plus 6 square into 10 by 30. Calculate karo. Then put the formula for the variance of x, expectation of x square minus expectation of x whole square. બંનેની વેલ્યુ હશે, પુટ કરી સિમ્પ્લિફાઈ કર દો, આન્સર આવી જશે. ઓકે, ક્લિયર છે? સારું, તો આ ક્વેશ્ચન થઈ જશે. હવે આવડે એવો છે? ઓકે, અઘરો નથી. હવે થોડો સ્પેસ ઓછી છે તો નાનો ક્વેશ્ચન આપણે પહેલા કરી લઈએ, પછી બીજા ક્વેશ્ચન્સ પર જઈએ. ક્વેશ્ચન નંબર 15 લઈ લઈએ જરાક. ક્વેશ્ચન નંબર 15 બહુ ઈઝી છે, નાનો છે. તો એક્સરસાઇઝ 13.4 ક્વેશ્ચન નંબર 15 બરાબર ડાટામાં આવી જશે. ઇન અ મીટિંગ, ચલો એક મીટિંગ કરી છે અને એમાં એક પ્રપોઝલ મૂક્યું છે. તો ઓબ્વિયસલી જે અમુક લોકો એને એક્સેપ્ટ કરે અને અમુક લોકો એનો અપોઝ બી કરે. 70% ઓફ ધી મેમ્બર્સ ફેવર મીન્સ એને સપોર્ટ કરે છે and 30% oppose a certain proposal. A member is selected at random and we take x equals to 0 if he opposed. X equals to 0 means a random variable x ની વેલ્યુ 0 ક્યારે લેવાની? જ્યારે એ ઓપોઝ કરે છે. and x equals to 1 if he is in favor. અને રેન્ડમ વેરિયેબલ ની વેલ્યુ તમને જાતે આપી દીધી છે એટલે તમારે આ બે સ્ટેટમેન્ટ લખવાની જરૂર નથી. x શું ડિનોટ કરે છે? નો આઈડિયા. એની પોસિબલ વેલ્યુઝ કઈ છે? ક્વેશ્ચન માં જ આપી છે 0 and 1. તમારે બહુ વિચારવાની જરૂર નથી. if he is in favor then find expectation of x and variance of x ચલો બધું જ ડેટા ગિવન છે. ત્યારથી સમજો તમને ડેટામાં વેરિયેબલ્સ, રેન્ડમ વેરિયેબલ્સ ની પોસિબલ વેલ્યુઝ ને બધું જ આપ્યું છે. એટલે તમારે ડાયરેક્ટલી કેલ્ક્યુલેશન થી જ સ્ટાર્ટ કરવું પડશે. The probability when x is equals to 0. x equals to 0 કોની માટે લીધો છે? if he is oppose કરે છે, બરાબર? એની પ્રોબેબિલિટી oppose કરે છે, એની પ્રોબેબિલિટી 30%, that means 30 by 100 you can take 3 by 10 here, 3 by 10. Next, the probability of x equals to 1 which is equals to 70% favor करे and support करे, any probability 70% can be written as 70 by 100 which can be also written as 7 by 10. Now make the probability distribution table. એ તો જોઈ છે તો એ રાઇટ ડાઉન કરો. The probability distribution of random variable, the probability distribution of random variable x is, चलो राइट डाउन करिए. So x and the probability of x is equals to small x. चलो all values are here 0 and 1. चलो 0 that means your probability 3 by 10 and 1 means your probability 7 by 10. અને આ બંનેનું ટોટલ કરો 3 by 10 plus 7 by 10 you are getting answer 1. Therefore your probability distribution table is correct. આપણું probability distribution table right છે એવું કહેવાય. ઓકે, આ થઈ ગયું ટેબલ. શું ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું છે? તો વેરિયન્સ as well as expectation of x તો બંને કેલ્ક્યુલેટ કરતા ફરી એકવાર શીખવાડી દઉં છું. આવડે એવું છે તેમ છતાં શીખવાડું. Now expectation of x means e of x. So e of x calculate करवा तो formula sigma I equals to 1 to n xi into probability of xi. चलो અને એને કેલ્ક્યુલેટ કરવા માટે સિમ્પલ 0 into 3 by 10 plus
1 into 7 by 10. Calculate કરશો એટલે ફાઇનલ આન્સર આવી જશે 7 by 10. This is your expectation of x. This is your expectation of x. Okay, next variance of x calculate કરવો હોય તો એના પહેલા તમારે expectation of x square calculate કરવું જ પડે. This is necessary because in the formula expectation of x square is there. xi square into probability of xi. This is your formula. Now apply the formula here. So formula में apply करशो એટલે 0 square into 3 by 10 plus 1 square into 7 by 10. બોલો ક્લિયર છે? સિમ્પ્લિફાય કરો એટલે એનો આન્સર આવશે 7 by 10. This is your expectation of x square. This is your expectation of x square. ક્લિયર? બંને આન્સર ક્લિયર થઈ ગયા? આવડી વાત છે? ચલો હજુ આપણે કેલ્ક્યુલેટ કરવાનું છે variance of x for this question. તો variance of x શું થશે એ આપણે કેલ્ક્યુલેટ કરી દઈએ ફાઇનલી. ચલો variance of x માટે ફોર્મ્યુલા શું છે? તો now variance of x, variance and એનું ફોર્મ્યુલા v of x is equals to expectation of x square minus expectation of x and a whole square. So expectation of x square ની વેલ્યુ છે 7 by 10 minus આની વેલ્યુ થશે expectation of x whole square means 7 square 49 divided by 100. simplify કરો 100 LCM તો 70 minus 49, 70 minus 49 21 divided by 100 means your answer is 0.21 or you can write 21 by 100. તમારે હજુ જો સ્ટાન્ડર્ડ ડેવિએશન જોઈતું હોય તો સ્ટાન્ડર્ડ ડેવિએશન ઓફ x means sigma x which is equals to under root of variance of x મતલબ આનું અંડર રૂટ લઈ લો અને તમે 2 કે 3 ડિજિટ સુધી ડેસિમલ પોઈન્ટ રાઈટ ડાઉન કરો. આ ડેસિમલ પોઈન્ટ પછી 3 ડિજિટ રાઈટ ડાઉન કરો બાજુમાં એપ્રોક્સ એવું લખી દેજો કારણ કે સ્ક્વેર રૂટ એપ્રોક્સ આવશે. અંડર રૂટ કરશો તો સ્ટાન્ડર્ડ ડેવિએશન પણ મળી જશે. આમે એટલા માટે કેલ્ક્યુલેશન કરાયું કે તમને આ કેલ્ક્યુલેશનમાં ખબર પડે આ વસ્તુ કેમની આવી કે અહીં જે 0 અને 1 આવતા એની જગ્યાએ સ્ક્વેર આવશે એટલે જે બી ઓબ્ઝર્વેશન્સ હોય એની જગ્યાએ સ્ક્વેર આવશે. બાકી બધું જ કેલ્ક્યુલેશન સેમ છે. આ ફોર્મ્યુલા ઇન્ટરપ્રેટ કેવી રીતે કરવાનું એ સમજાવવા માટે મેં આ ક્વેશ્ચનને ડિટેલમાં સમજાવી દીધો. બાકી તો બહુ ઈઝી છે ક્વેશ્ચન્સ. ઓકે, જોઈ લો ફટાફટ. બાકીના ક્વેશ્ચન્સ છે જો 2-3 ક્વેશ્ચન્સ એ આપણે નેક્સ્ટ વિડિયોમાં લઈ લઈશું. ડોન્ટ વરી, તમને બધા જ ક્વેશ્ચન્સ કરાવીશ, જાતે આપતો નથી આ ચેપ્ટરમાં ખાસ. બરાબર? તો જોઈ લો ફટાફટ. થેન્ક યુ વેરી મચ.